I think Spain's on the mend. There's still a long way to go, but it's starting to feel a little bit positive, even though things obviously are still very serious. Yeah, that's wonderful to hear. We're raising money, of course, here today. That is the goal for Feeding America. Over $5,000 raised already. So if you're feeling generous and you can donate anything at all, make sure you hit that button down the bottom and get active if you can. And Mark, you've been watching the show so far. You're in Barcelona. You're about to jump in, and your first game is going to be two teams down the road in the Spanish capital of Madrid. Khetafe against Atletico Madrid. What have you made of the show so far? Well, absolutely fantastic. Goals galore, hasn't it? It's been. I thought that performance from Pau Torres was absolutely brilliant. I thought the point from Phil about him being a real Villarreal boy, it's true. You know, he's the academy product, just broken into the first team this season, representing his team there, and he's really done one on Munir, hasn't he? I thought it was absolutely brilliant. And a big game now to come, Atletico Khetafe. It's a derby. Yeah, it certainly is. Jimmy Conrad, Atletico Madrid, Diego Simeone at the helm. They've had an awful lot of changes over the years. Maybe stylistically they've gone away from what we were used to seeing under Cholo. Now you have Alvaro Morata leading the line alongside Diego Costa when he's fit and fully available. It's a fascinating team, Atletico Madrid. I've always sided with the way Simeone plays. Yes, they've changed. I feel like he should stay true to his roots. I know you're with me on this one. We've talked a lot of La Liga over the years, and you're a fan of this Atleti team. No, I am a big fan, and I think that Simeone, though he has changed, has he really? I don't think you really ever change your stripes when you're that guy in particular. He just added some pieces that I think makes his team a little bit more dynamic. Obviously, spending big to get Joao Felix was a big deal. Alvaro Morata coming into the team, Diego Costa. He's just got options. And then out of midfield, I think Thomas Partey has been a revelation this season. I think, you know, him going box to box, him scoring big goals, him being able to combine with the attack has given them a little bit more options, let's say, coming out of midfield, as opposed to, it seemed like they were relying on Saul and Koke for many, many years, but now they've got different players that are stepping up. So I'm excited about this team. I think they showed what they're capable of when I guess we reflect on what they did against Liverpool in the Champions League. So they've got a lot of talent. They can beat anybody on their day, and we'll see if Alvaro Morata can do that here in FIFA 20 as well. And we mentioned that Mark has changed out. He's in now for Phil. You've also changed jerseys. You're rocking a Levante strip right now. I hope it's a Jose Morales jersey. There's no name on the back, and if there was, I'd probably put my nickname Conradinho. I'll be honest. But no, I mean, I'm a big fan of La Liga in general, and I think Levante's got some special players, so I wanted to rep them because they didn't have any representation in this tournament. All right, well, we've got Khetafe against Atletico Madrid. Atletico Madrid, Melissa, you're going to lean on your side, right? Of course. I mean, I completely forgot to change my jersey swap out. I'm about to get on your level, Jimmy. Next break, I'm swapping the jersey. I'm true and blue Atletian, and I feel that it's always resonated me, their aggression. It's in their blood. And I'm excited to see. I mean, from the likes from back when Falcao played Kun Agüero, now you'll see it with hopefully Alvaro Morata today in FIFA 20. And I think that Cholo Simeone tactics is going to show in this FIFA game. Hopefully we can see him somewhere from the side of the game, you know, screaming and pumping up his fans. That's what I want to see. But I am really excited to see this matchup, especially against Khetafe. This is the thing, though, guys. Let's not forget who Khetafe are right now. Khetafe are motoring in La Liga. If there's any team, we talk about Liverpool all the time in the Premier League, but if there's a team in La Liga that would have been desperately disappointed to see things come to a halt, albeit for now, it's Jose Bordalas and Khetafe, Mark, correct? Because the little side from the outskirts of Madrid were enjoying quite the campaign. Yeah, what a job he's done, hasn't he, Bordalas? I mean, let's not forget 3 years ago, they were in the second tier. They were in Segunda División. And what a job he's done. 2 seasons ago, 8th, last season 5th. They were on the last day almost in with a shot in the Champions League, just missed out. And they've been in the top 4 for some of the season as well. And he's been absolutely amazing. They're a side built real in the Simeone mode. This is going to be a real battle. That's the word, a battle. But Khetafe have been absolutely brilliant. We'll see how the season develops. But if they don't make the Champions League, think about it. We're talking about Khetafe, and they're disappointed they're not in the Champions League. That is amazing. It certainly is. Level on points right now with 4th place Real Sociedad. And Jimmy, I know you always look at some of the older guys. Jorge Molina banging in the goals this year at the, what is it, the ripe age? What is he now, 21 or 38?
No, obviously he's been doing really well. Angel Rodriguez has got 10 goals for them as well. He's on the wrong side of 30, but I have a soft spot for the older guys. They've seen some things. They've been around. They know how to get the job done. And I think you need to have, if you're going to have success, you need to have that blend of young and old. So you have a Mark Cucurella, who's doing very well on the left side for them, mixed in with the guys you mentioned, Molina and Rodriguez. And so, yes, they have a team that wants to compete. And as Mark said, they have a manager that knows how to get the most out of his guys, which is very important. That's it. They just get it done in different ways. Today, we will see Alain Neon, a Cameroon international representing Khetafe. He'll be going up against Alvaro Morata. And just like in the last game, folks, we saw a striker going up against a defender. That will be the case here again. Neon, a right-sided defender for Khetafe, up against the Spanish international Alvaro Morata, who we've seen star for both Real Madrid, winning the Champions League, winning La Liga, winning the Serie A with Juventus in that great side with the likes of Carlos Tevez, Arturo Vidal, Pirlo in midfield as well, and Pogba. And then, of course, back now with Atletico Madrid. I believe, Mark, a side that he started out his youth career with. Yeah. I mean, he's come a very, very long way, hasn't he? But I'm just so looking forward to this one, Kevin. It is a real battle of styles. I mean, the two sides just built in their manager's image. That's what this is all about. We'll see if the tactics play out like they do in real life. But when these two come together, it's always fireworks. It's just absolutely fabulous stuff. And I hope we see some shots of the manager as well, because they're two of the most dynamic managers on the touchlines. And we know what FIFA like to do. They zoom in on the managers. Simeone giving it this. For the last, giving it that. And we'll see if the players do them justice. Beautiful stuff. Well, it is my great pleasure to welcome in Alvaro Morata and Alain now to the broadcast. Melissa, we're going to have a chance to chat with the two gentlemen, star striker for Atletico Madrid, Spanish international Alvaro Morata, and also defender for Cameroon and Khetafe, Alain Neon. Welcome to the show, guys. Looking forward to having you both in action here. Melissa, you're going to have a chat with Alvaro. Yes, Alvaro, Hello, first everyone. off, thank you so much for participating in this great benefit for Feeding America. We are already past, I believe, 5,000 donations, of course, for the COVID-19 response. Alvaro, I want to know, what are your thoughts so far on this FIFA tournament? You've seen some games already. What do you think is going to happen in your side? Honestly, I can see the games before because I'm not the best one with the PlayStation and with the internet, but I'm focused on game. It's a pleasure to be today with all of you, and I'm very happy and I'm really proud to play in the same team of Chad. And I know that Chad is better than me, and I hope to win and to continue in the tournament. Lovely. Now, do you think you are going to score with the number 9 yourself, of course, of Atleti? Yeah, we hope so. Honestly, I'm not the best on FIFA, but I try to do my best. And Alan, we'll go across to you now on the Khetafe side of things. I'd love to know about this season, if you can for a second. Enjoying a fabulous campaign, level on points with Real Sociedad in 4th place. What's been the secret to your success so far this year with your manager, Bordalas, and the entire team with Khetafe? Alan, can you hear me? Kevin here. I'm sorry. My apologies. Chad Ochocinco, can you hear me okay? Yeah, can you hear Yes, me? there he is, Steve. My apologies. How are you? Yeah, very well, thank you. Great to have you with us, 6-time Pro Bowler. And obviously, as Alvaro Morata mentioned, you're a star when it comes to the FIFA game as well. Does Alvaro know how competitive you are? I believe so. I believe so. We met briefly. We met briefly during the summer sometime, man. So
FIFA is all I do. It's a hobby of mine, and it's consumed my life since retirement. Beautiful stuff. Well, you're both going to be representing today Atletico Madrid, and we wish you very well. Thank you so much for teaming up, both Alvaro Morata and Chad Johnson. Ocho Cinco. Thank you, gentlemen. Thank you. Great stuff, guys. And now, my apologies on that. It's now time to welcome in Team Khetafe. And it is, of course, Alan Neom. He's going to be playing alongside Clint Capella today as we welcome back in Mark and Jimmy for now. My apologies, guys. We're getting ahead of ourselves. I thought we were going straight to the matchup for a second, but no, not the case at all. We introduced Team Atletico Madrid, and now we'll have a chance in a moment to introduce Khetafe. But there you see it, Melissa. Very honest from Alvaro Morata saying, look, I know Chad is better than me at this. Hopefully I'll do the job for Atleti myself. Absolutely. You know what's an interesting thing about Chad Ochocinco is that obviously we see him tweeting all over Twitter about, matchups online. Well, he's the type of person that will go to a restaurant, $100 tip, and put on there, here's $100, just like the 100 goals I scored in FIFA today. So I am super excited to see Chad Ochocinco score some knockers in there. Beautiful. Now I get a chance to ask Alan a little bit about Khetafe. Alan Neom joining us now alongside Clint Capella. Gentlemen, thank you so much for joining us. Clint, a star now recently traded and in Atlanta, same city as me, Clint, so welcome to the A. Alan, I'll start with you first. And Khetafe, enjoying a fabulous season under your manager, Bordalas. Can you give us a little bit of a taste as to what it's like being part of this team right now and the wonderful season you were having? Yeah, we try to play as a team. We try to be competitive every game. It's not easy, but we try to play as a team and try to win, and we are doing well. So very happy. Wonderful. And how competitive are you at FIFA? What can we expect? I hope to win. Before I play to the old version to FIFA, and I was good, but this one I'm not used to play a lot. 1 second, I've got a small problem. My PlayStation. No problem. It's off. Sorry, 1 second. No problem at all. Well, Jimmy Conrad is with us as well, as is Clint. So, yeah. Jimmy, I'll hand it over to you, bud. Yeah, that's it. Hello? That's it. I can't hear anything. Yeah, perfect. Having some audio problems with Jimmy. Clint, can you hear me? Kevin Egan here? Yeah, I can hear you. Beautiful. How's life been, by the way? I want to ask you because you've made the move to Atlanta in the midst of quite a crazy time in the world right now with COVID-19. How have you managed the move and just this wild time in Atlanta? I mean, everything went pretty fast. So, yeah, I went to Atlanta after the trade, and then after 1 month already, everything stopped with what happened with the COVID-19. So I went back to Houston to stay there and stay at home there. Yeah, okay. And, now, Clint, how competitive are you? I'm sorry, Jimmy, go ahead. No, Kev, I have to ask this question. I because I want to know. John Collins can play some FIFA, and so I want to know, Clint, how good are you? You think you're as good as your new teammate in Atlanta? I think I can put on a pretty good show. We'll see. I'm pretty excited about it though, so be ready. Well, we're happy you're here with us. Go ahead, Kev. Yeah, we certainly are. The first game we will see then in this battle will be Atletico Madrid, Khetafe. It will be the players from La Liga themselves in battle first. Thank you so much for now, gentlemen. That is Alan Neom and also Clint Capella. Thank you very much. The guys getting set to go in the first game. It will be against Alan Neom. Apologies for a couple of technical difficulties there. We're getting set to go. Atleti against Khetafe, rivals from the Spanish capital in Madrid. Where's your head at here, Melissa? Oh, man. I like the fact that Jimmy pointed out that they're both from the Atlanta Hawks. So saying that Clint and John are both competing for their name, for their franchise team, and that's something that's very interesting. So I am kind of going with an Atleti win on this just because I know Chad Ochocinco does not like to lose. So that's my take on it. That would seem incredibly sensible. Jimmy?
You know what? I think Alan is slow playing us. I think he's good. I think Alvaro has already come out and said he's not as good. He's just going to be here to try. I think that Alan and Getafe are going to win the first leg. So it's going to come down to Ocho Cinco versus Clint. I think Clint can play a little bit, but Ocho Cinco plays day and night, like he said. The guy had a juice box ready to go. He's got his own. The guy is locked and loaded on FIFA. Alan's going to have a really big lead, I think, for Clint to see it out. I might have to lead towards Atleti as well. And I'm saying this because I got beat by Ocho Cinco once, and I want to see him do well because it makes me look better. That's all. That's the only reason I'm going with that. I'm totally with you, by the way, when it comes to the whole Alan playing himself. Oh, I just walked into the room. Oh, I just got to get set. I'm having a bit of an issue. We see what you're up to, Alan. We totally see right through that, by the way. We're not being fooled. As for you, Mark, where do you go here? Are you going to Atleti or are you going to Getafe? Am I allowed to sit on the fence like Phil? No. Absolutely not. You know what, Kevin? I always love an underdog. And Khetafe, I've always had a soft spot for Khetafe. I've always had a soft spot for Bordalas. I think he's done absolute wonders at Khetafe. I'm going to go for Khetafe. Alan Youm looked the business there. He looked like he was psyched. But let's see. Yeah, he did, didn't he? He certainly did. While the guys are getting set up. He also looked like, Kevin, he looked like he was in a onesie. Can we talk about what Alan was wearing? Yeah, he looked like he was in his jammies still. And I love that he's still in his jammies. I'll be honest. I love that he's still rocking his jammies, playing some video games. I love it. He's in the zone. Yeah, we all know that you're really wearing Levante colored pajamas right now underneath that jersey, Jimmy. We all know it. I can't confirm or deny. I can't confirm or deny this rumor at this time. Okay, it's a Mark, Speedo, Kevin. Okay, it's a Speedo. It's a Speedo. It's your wetsuit. Hey, real quick one, Mark, if we can, because there's a lot of people that may not know the wonderful story of Getafe. We see Alan Youm joining us, about to play. What exactly is it about Getafe that makes this journey this season so special? You're in Barcelona. You're covering La Liga day in and day out. So give the viewer around the world a sense of how special this is. It is really special, Kevin. I just don't think it happens very often. We know that the big boys are in La Liga. We know who the giants are. Atleti are up there as well. I mean, Atleti under Simeone have also been another amazing story, taking it to the giants. No, the two giants. But Getafe's been something really special. And when we thought this season that would perhaps, when they're playing the Europa League as well, that maybe they would just fall off a little bit in the league. Here we are. The season's not yet finished. Getafe are on the last 32 of the Europa League, and they're fifth in the league. And they got one of the smallest budgets in La Liga Santander. It's just an amazing story, and they have my absolute respect. And anyone, any David who takes it to Goliath it just does it for me. Please, here, Melissa, please tell me you're not buying the rubbish that it would be terrible for Getafe to make the Champions League. So many pundits out there want to say that it would be terrible for a small side to make it to the greatest competition in the world. Please tell me you're not one of those. I am not one of those. I'd absolutely love it. I am the type that always roots for the underdog. I've always said I've been the underdog no matter what, but I love that type of story. That's all that I would wish for them, of course. You saw them be productive in Europa League. I believe that they knocked out Ajax at some point. I mean, for them to be in Champions League would be absolutely phenomenal. And it'd be even the cherry on top for that beautiful story that Mark was saying. Hey, Jimmy, you're coaching right now with the Glens. Okay, so I got to ask you about the coaching attire because Bordalas is a smooth operator, man. So are you going to copy his style when you're out there with the Glens or what? It wouldn't be a bad idea because I really love how he gets the most out of his guys. I said that earlier. Yeah. There's ways that he knows how to build a team. He knows how to get everybody on the same page. And that type of communication is a really special trait to have in a manager. So, yes, taking notes from him, amongst others, would be a good way to go. As you ratted me out, I'm an Atleti supporter. I was trying to be quiet about that, but I'm a big Cholo Simeone fan. I think he is a guy that is very emotional, right? And so there's some emotion that I think you can take away from what he brings to the table and how that inspires people around him. And Bordalas might not be as emotional as Simeone, who I think is maybe at the top of that, but he has his traits as well that make him a special manager. And as Mark pointed out, they're an underdog, but they don't play like an underdog. They play like they're going to win every single game when they step on the field. And I admire that type of confidence that they have, which again has been epitomized by Alan wearing a onesie. I mean, that is confidence. If you're going to go on,
That is unbelievable to have that type of confidence. So I respect it. And now I want an Alon jersey now. That's just a onesie. If we can make that happen, La Liga, I'd really appreciate that. I just want the onesie, I'm being honest. Right, the guys are set to go here. Alan Leon representing Khetafe up against Alvaro Morata of Atletico Madrid. The game about to kick off here between Atleti and Khetafe. So over to you, commentators Mark Brown and Jimmy Conrad. Thank you very much, Kevin. Well, here we are. It's a place in the semi-finals at stake here. It's the quarter-final game 2. It's Khetafe taking on Atletico de Madrid. It's a derby in the capital. And as we've already discussed here, we've got two styles, quite similar styles, two of the best defenses in La Liga Santander. They don't give away many goals. Jimmy, I'm just wondering, are there going to be many goals here this afternoon? It's hard to say. It's going to be whether they want to play like their managers in real life or if they want to probably be themselves and just go for it and get some goals. We saw a lot of goals in the first quarterfinal, but I'm excited about this. And we have the benefit of seeing Alvaro's lineup right now. He's going with the 4-4-2, which is something that obviously Cholo Simeone likes to do as well. I didn't know if he was going to change anything, maybe go a little bit more attacking headed into this one. Yeah, Morata setting up with a 4-4-2, something we've seen so often work for Simeone at the Wanda Metropolitano. And we're waiting for this to get off now. Morata doing his warm-ups here. And looks like we're all ready to go here. إذا من جديد الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. تتواصل هذه التغطية لبطولة لا ليغا لكرة القدم الإلكترونية، وهذه المرة ديربي مصغر يجمع أتلتيكو مدريد بنادي ختافي. موراتا يمثل فريق ريال مدريد، واليوم اللاعب الذي يمثل فريق ختافي في هذه المواجهة التي تجمع الفريقين، وهي المباراة الأولى في هذا التحدي ما بين أتلتيكو مدريد مع نادي ختافي. يمثل أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، وكذلك تشاد جونسون لاعب فريق أو اللاعب الذي يحترف في ال NFL. ولدينا كذلك اليوم من يمثل نادي ختافي مع طبعا كلينت كابيلا لاعب فريق أتلانتا هوكس. يبدو أن هناك مشكلة على مستوى طبعا الصورة الواصلة من جانب اللاعب اليوم، ونتمنى أن تعود في هذه اللحظات. Simeone mode, setting up that 4-4-2. You could just see him line him up. He's picked himself up front, and that's the formula for Atletico's success. Yeah, I was going to wonder if he was going to go with himself or if he's going to go with a Joao Felix and Diego Costa, or what he was going to do. I'm happy he chose himself. You got to play as yourself if you have the opportunity. I got to be in FIFA for many years during my career, and even though I wasn't as fast as I wanted to be, I still have some issues with that with EA. It was still a big thrill to see my name in the game and to be able to run around with myself. So it was pretty cool. And Atletico, they're playing away. How are they going to set up here? They're in a 4-4-2. Is that going to be a defensive 4-4-2? Coque and Saul pushing on? Are they going to let Khetafe come on to them and hit them on the break? That's a good question. I didn't see any advanced tactics from Alvaro there. I mean, he said he wasn't that experienced in the game, so I assume he's probably just going to let the tactics that are already in place for Atleti to play out, which means it's going to be very Diego Simeone-like. I think that's in his best interest, frankly, because it seems like Alon has more experience playing FIFA 20, and I think that will lend himself to being a little bit more attacking, which allows Atleti to counterattack and try to hit him on the break. So right now, I think that plays well for Alvaro, but we got to play out the game and see what happens. Yeah, absolutely. I didn't see that in time. Did you see if Alon had picked himself as well? I imagine he has he? Well, unfortunately, we only get one. No, I didn't get to see it. We only got one side of the feed, which is normal for these types of tournaments, and we have Alvaro's as opposed to Alon's. But I'm sure we'll be able to figure it out pretty quick. Now, for you, tell us a little bit about this rivalry, because as much as I love La Liga and I know a lot of the top stories and rivalries around, what makes this one special in particular, Atleti versus Khetafe? Well, I mean, this is a new rivalry that's just developed recently, with Atletico really becoming one of the big boys as well, really jousting with Real Madrid in the capital. But to be honest, the big rivalry there is Khetafe and Leganés. The club that Alan Leon was at last season was Leganés. He was on loan from West Brom, returned to his parent club, and then he's gone back to
to the capital, but this time at Khetafe. But that is the big rivalry there in the capital. It's Khetafe against Leganés. They're two, what they call here, dormitory towns, just on the south of the capital, around about 25,000 each one. I think there's only about 10 kilometers separate the city borders between the two, but they're the two that really go head to head. And you look at the table there before the season was stopped with COVID, and you've got Khetafe there fifth. Leganés have spent most of the season in the bottom three. And it's not looking good for Leganés, but that's the big one. But anytime that Bordalas comes up against Simeone, you get the feeling that Bordalas maybe looks at him as something as a mentor. He certainly sets his sides up very similar to Simeone. I'm sure we'll see Neon with a 4-4-2 as well there, Jimmy. But that's the way it goes in the capital. The big one there is obviously Atletico Real. That's when the real fireworks kick off. But slowly, little by little, Khetafe making a name for themselves. And Atletico, I'm sure they want to take Getafe scalp today. It's a big one. So all right, so it seems like we're going to switch over to the other match quickly. But before we do, Mark, I wanted to ask, do you think it would be in Getafe's best interest as a club to get into the Champions League? Well, if you go back 12 months, that's what people were asking about the Europa League as well. It's what I said earlier about them. Were they going to fall off with qualifying for the Europa League? Because the big thing when you got a smallish squad, not big budget, you got to survive in Europe, playing Thursday, playing Sunday, playing Thursday, playing Sunday. And Bordalas, again, you can't help but love the guy. I mean, he's rotated his squad well. They put out Ajax, and I would say if there's going to be one manager who can really organize a squad in the Champions League as well, I wouldn't put it against him. It's a big ask, Bordalas. They'd have to invest in the summer, which you don't know what the market's going to do with everything that's going on. But he's really made his mark. The key thing for Khetafe, Jimmy, is will Bordalas stay at the club or will he be poached by a bigger club? That's a great question. I was about to ask you the same thing, but yeah, I mean, due to his success, taking Khetafe to these heights consistently, which is really important, it'd be really interesting to see if he does get poached. I'm sure for Getafe's standpoint, they don't want that to happen. So we'll see how it all unfolds. Yeah, they'd be praying. They'd be absolutely praying that they don't lose him because he's the formula man there. All right, it looks like we're going to get over to the other game, Clint Capella versus Ocho Cinco. As we get this, the La Liga players sorted out, I think there's a little bit of a connection issue. We want to make sure we have a nice free-flowing game for that. So we'll get that over to you guys as soon as possible because I'm dying to see that one. Oh, here it is. We're ready to go. Chad Johnson, Clint Capella. Look at Chad Johnson. I mean, the confidence from Ocho Cinco. Always looking good. Always looking sharp. But yeah, we got to look here at that's Atleti again. So yeah, we got Atleti here, Jimmy. Yeah, he leaves Diego Costa out, Mark. Yeah, he's gone for that free-flowing attack, Jimmy. We can expect João Felix or Morata to making those diagonal runs into space. You got Thomas Partey holding up in front of the back four, and it looks like a bit of a fluent Atletico side. Here we got Clint choosing his Getafe side. Jenny, absolutely solid, one of the best and perhaps underrated central defenders in La Liga Santander, lines up at the back. And we've gone for a 4-3-3. Cucurella lining up front with, I think we caught a glimpse of Jaime Mata. And we're ready to go here. So this becomes then the first leg. It's Chad Johnson up against Clint Capella. And it looks like we're all ready to go. And of course the action switches here to إذن أيها الأحبة الكرام، هنا المباراة التي تجمع فريق خيتافي بفريق أتلتيكو مدريد، ولكن من سيمثل أتلتيكو مدريد هذه المرة سيكون اللاعب تشاد جونسون لاعب NFL، وكذلك كلينت كابيلا هو من سيمثل نادي خيتافي في هذا اللقاء لاعب فريق أتلانتا هوكس. إذن المباراة تنطلق في هذه اللحظات. كان من المقرر أن نشاهد مباراة ألفارو موراتا مع اللاعب اليوم لاعب فريق خيتافي، ولكن يبدو أن هناك
كانت مشاكل عند اللاعب نيوم على مستوى الاتصال، وبالتالي تنطلق هذه المباراة ما بين تشاد جونسون وكذلك كلينت كابيلا. في هذه اللحظات في شوطها الأول أتلتيكو مدريد والذي يمثل تشاد جونسون وكما ذكرت، بينما كلينت كابيلا هو من يمثل نادي خيتافي في هذا اللقاء. كرة تصل لمصلحة نادي خيتافي، منقول هذه الكرة عن طريق اللاعب ماكسيموفيتش، يمرر الكرة باتجاه كوكوريا، لديه الكرة هذا اللاعب المميز، اللاعب المهاري الذي دائما ما ينشط في الطرف الأيسر. كوكوريا لاعب نادي خيتافي والمعار من نادي برشلونة، من لعب كذلك لنادي إيبار. وصلت هذه الكرة عن طريق جواو فيليكس، لديه الكرة في وسط الملعب. كنا قد شاهدنا جواو فيليكس في الأيام القليلة الماضية يمثل فريق أتلتيكو مدريد في لعبة فيفا 20. هنا فرصة خطيرة من ألفارو موراتا، لكن حارس المرمى تصدى في الكرة الماضية، حارس مرمى نادي خيتافي. هذا اليوم شاهدنا مباراتين، وكان من المقرر أن نشاهد مباراة موراتا ونيوم التي قد تعاد مرة أخرى ما بعد هذه المباراة. إن طبعا عاد الاتصال باللاعب نيوم، لكن نبقى في هذه المواجهة ما بين تشاد جونسون مع كلينت كابيلا. كرة لفريق خيتافي تصل من جانب ماتا لديه الكرة يحاول فيها لمصلحة نادي خيتافي. وصلت هذه الكرة بعد ذلك ماتا لديه الكرة، مولينا يحاول فيها لكن المدافع غطى كما ينبغي في اللقطة الماضية. سول يلعب الكرة في وسط الملعب باتجاه كوريا لديه الكرة في وسط الميدان. توماس بارتي لديه الكرة، اللاعب الذي قدم مستويات مميزة مع فريق أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا كما لاحظنا ما قبل التوقف. وصلت هذه الكرة كوكي، وحاول لديه الكرة كوكي وفرصة خطيرة تأتي ممتازة، الكرة والتسديدة لفريق أتلتيكو مدريد عن طريق تشاد جونسون، لكنها تحولت بعيدة تماما إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. 4 تحديات هذا اليوم. كرة تصل في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد. وصلت هذه الكرة في وسط الملعب من جديد، منقولة هذه الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد. تنقل هذه الكرة في وسط الميدان، تمريرة حاضرة، منقولة هذه الكرة لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد مرة أخرى. تنقل هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، لدينا تمريرة في وسط الميدان من جديد، محاولة قائمة لفريق أتلتيكو مدريد التسديدة، لكنها عادت مجددا لتصل مرة أخرى في وسط الملعب مجددا. تنقل هذه الكرة في وسط الميدان، محاولة المرور ومن ثم التسديدة الرائعة، لكن تصدي من حارس المرمى في الكرة الأخيرة. تصدي كان من حارس المرمى في اللقطة الماضية. تصل هذه الكرة من ماتا، يلعب كرة باتجاه مولينا. وصلت الكرة، مولينا يمرر كرة ممتازة لفريق خيتافي، خطيرة الكرة والتسديدة والهدف الأول يضيع. أوبلاك المتألق الرائع، حامل عرين لفريق أتلتيكو مدريد، تصدى في الكرة الماضية ومنع هدف أول. كرة تنفذ من الركلة الركنية لنادي خيتافي. فيصل فجر لديه الكرة، تشيني يلعب لها كرة ماكسيموفيتش كوكوريا، لكن في الأخير هناك صافرة من حكم اللقاء باحتساب خطأ لنادي خيتافي من مسافة قريبة. ماكسيموفيتش على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، وهنا التمهيد ومن ثم التمريرة. محاولة ما زالت قائمة لخيتافي، شهدوا المهارات من جانب اللاعب كلينت كابيلا. مولينا ممتازة بالكعب، جميلة هذه الكرة، ولكن توماس بارتي والتسديدة والهدف الأول. خيتافي يسجل الهدف الأول. توماس بارتي أراد إبعاد الكرة، ولكن متابعة كانت بصورة جميلة ورائعة من جانب اللاعب ماتا، والذي تكفل بإحراز الهدف الأول لنادي خيتافي. هدف لا شيء لفريق أتلتيكو مدريد. هكذا أصبحت النتيجة الآن. لاعب كلينت كابيلا يبدو أنه متمرس في لعبة فيفا 20. كرة تصل في اليسار لفريق أتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب بارتي لديه الكرة، يمتاز بتسديدات قوية اللاعب بارتي. توماس بارتي إلى كوريا يمر الكرة إلى كوكي. وصلت بعد ذلك تريبير لديه الكرة في الطرف الأيمن. فرصة الآن تأتي لفريق أتلتيكو مدريد. ممتازة الكرة عن طريق موراتا، ممتازة بالكعب، جميلة الكرة والتسديدة. صدمت في مدافع نادي خيتافي أوليفيرا. يمر الكرة في اليسار،
كوكوريا، أوليفيرا، كوكوريا من جديد، لديه الكرة في وسط الملعب، رودريغيز، فجر، يمرر الكرة باتجاه مولينا، فيصل فجر مرة أخرى، بعد ذلك أرامباري لديه الكرة في وسط الميدان، يمرر الكرة باتجاه ماكسيموفيتش، فيصل فجر، أوليفيرا، عرضية الآن تأتي مثالية لخيتافي والهدف الثاني يضيع. خطيرة 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 كانت الكرة، ولكنها جانبت القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى. فيليبي، بارتي، جواو فيليكس مقطوعة من أمامه، ماكسيموفيتش يقدم أدوار مهمة في وسط الملعب ماكسيموفيتش، بينما هنا كوكوريا، يا ولد ممتاز كوكوريا. كوكوريا يسجل الهدف الثاني لخيتافي، مميز لا يضيع مثل هذه الكرات، وهنا يحتفل جناح الأيسر لنادي خيتافي بالهدف الثاني. أتلتيكو مدريد القوي دفاعيا يعاني هنا إلكترونيا من جانب تشاد جونسون في هذا اللقاء، ويستقبل هدفين من نادي خيتافي، لكن لا ننسى أن خيتافي في هذا الموسم يقدم مستويات مميزة ما قبل التوقف، فريق المرشح في حال استكمال بطولة الدوري الأسباني بأن يصل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا. كان قريبا في الموسم الماضي أن ينهي بطولة الدوري وأن يحل في مركز مؤهل لبطولة دوري الأبطال لولا الجولتين الأخيرتين بالنسبة لنادي خيتافي. كرة منقولة، ماكسيموفيتش، ماتا يمرر الكرة مرة أخرى، أرامباري وصلت كرة في الطرف الأيمن، ماتا يتقدم، محاولة من أجل الهدف الثالث لخيتافي، فرصة خطيرة قائمة ومحاولة من أجل ثالث الأهداف لكنها مقطوعة لفريق أتلتيكو مدريد. توماس بارتي نادرا ما يخطئ توماس بارتي، لكنه هنا في مباراة اليوم يخطئ كثيرا تشاد جونسون، الذي عليه أن يحسن من مسألة الدقة في التمريرات. شوط المباراة الأول ينتهي خيتافي هدفان، أتلتيكو مدريد لا شيء. Really, that's the difference in most games, whether it's on the virtual pitch or the real one, Mark. Yeah, Jimmy, we're just looking at that. 6 shots apiece. It's been end to end. But it really has been good stuff there from Clint to come out, just finding the confidence there in that last 15 minutes. And suddenly Chad Johnson and Atletico Madrid trailing 2-0 at home, and a job to do here. It's only the first. الشوط الثاني إذا من هذه المباراة ينطلق في هذه اللحظات. خيتافي يلعب على اليسار، أتلتيكو مدريد يلعب على اليمين. هدفان دون رد لخيتافي على حساب أتلتيكو مدريد. هنا أنخل دخل بدلا من لاعب طبعا لغادر أرضية الملعب في تشكيلة نادي خيتافي. كرة تصل في الطرف الأيمن، يوم يلعب الكرة باتجاه ماتا، وصلت أرامباري إلى ماتا مرة أخرى. طبعا أنخل من لاعب الخبرة في نادي خيتافي، اللاعب المميز على مستوى التسجيل، اللاعب الذي اهتم به نادي برشلونة قبل أن يتعاقد مع بريثويت، لاعب الدنماركي اللي انتقل إلى نادي برشلونة في الصفقة الاستثنائية بدلا من عثمان ديمبلي. أنخل كان من ضمن اهتمامات البارسا، أنخل هو من دخل بديلا في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. مرتب جواو فيليكس يلعب هذه الكرة. جواو فيليكس اللاعب البرتغالي ربما لم يظهر بالصورة التي ترضي جماهير فريق أتلتيكو مدريد في هذا الموسم، ولكن منتظر من هذا اللاعب أن يقدم مستويات أفضل مع المدرب دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد واقعيا. كرة تصل في وسط الميدان، فجر يلعب هذه الكرة، أنخل منقولة كرة في وسط الميدان، مولينا ممتازة باتجاه أنخل خطير، أنخل خطير، لكن في الأخير الكرة كانت مقطوعة. تصل مرة أخرى توماس بارتي إلى كوريا، يتقدم في وسط الملعب كوكي لديه الكرة، مراتب جواو فيليكس كوكي مراتب، تمريرة حاضرة كوكي مرة أخرى، نقلات مميزة لفريق أتلتيكو مدريد، والهدف الأول يسجل. نعم، الفارو موراتا ينجح إذا وأخيرا في أن يحرز الهدف الأول لفريق أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد هدف وفريق خيتافي هدفان. الأتلتي الآن سيحاول من أجل أن يعود في نتيجة هذا اللقاء وأن يحرز هدف ثاني في هذه المباراة. نشاهد نرى نتابع ما الذي ممكن أن يحدث هنا. أنخل وفرصة خيتافي للثالث الثالث، ولكن المميز
الرائع العملاق أوبلاك تصدى في الكرة الماضية ومنع هدف كان بالإمكان أن يسجل لفريق أتلتيكو مدريد. أنخيل ماكسيموفيتش وصلت باتجاه لاعب مولينا، فرصة الآن قائمة. ماكسيموفيتش ممتازة التمريرة، هدف ضاع لفريق خيتافي وليس لفريق أتلتيكو مدريد، لكن حارس أتلتيكو مدريد أوبلاك المميز كرة تصل عن طريق ساول، فرصة واعدة لفريق أتلتيكو مدريد. منقولة هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، هنا التمريرة الرائعة والتسديدة ولكن حارس المرمى يتصدى. ماكسيموفيتش لختافي، مولينا ماتا، مولينا مقطوعة الكرة من فيليبي، وصلت إلى كوكي، لديه الكرة، كوكي عند الكرة في وسط الملعب، كوريا، تريبير يتقدم اللاعب الإنجليزي، وصلت باتجاه الفارو، موراتا والتمريرة ممتازة إلى ساول والتسديدة والهدف يضيع. إذن الهدف لفريق أتلتيكو مدريد، كان بالإمكان أن يسجل أتلتيكو مدريد هدف التعادل ولكن القائم الأيسر رفض هدف للأتلتي في اللقطة الماضية. مولينا يتقدم، أراباري، أتلتيكو مدريد أفضل في شوط المباراة الثاني، وصلت إلى ماتا، منقولة كرة بعد ذلك محاولة قائمة لفريق أتلتيكو مدريد، عادت هذه الكرة كوريا، بارتي، توماس بارتي يحتفظ بالكرة، الآن يمرها باتجاه كوريا. الآن تمريرات اللاعب تشاد جونسون بدت أفضل مما كان عليه الوضع. تشاد جونسون لاعب المتواجد على الشاشة، هنا فرصة تأتي لفريق أتلتيكو مدريد، خطير الكرة، بينما هنا عودة إلى توماس بارتي وفرصة التصويب، لكن وينها الكرة؟ وينها الكرة من توماس بارتي؟ لا هو الذي سدد ولا هو الذي عرض الكرة. بينما تغيير قادم في هذه اللحظات، دييغو كوستا يدخل بديلا من جواو فيليكس. طبعا ثنائي الآن الفارو موراتا ودييغو كوستا بالنسبة لمهاجمي فريق أتلتيكو مدريد، إضافة هجومية هل ينجح من خلالها تشاد جونسون في إضافة هدف التعادل في مرمى خيتافي؟ كرة تصل لأن أتلتيكو مدريد أفضل في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. كرة عن طريق كوستا، يمرر كرة ممتازة، كوكي عند الكرة، كوستا من جديد، فرصة قائمة لكن جيني يقطع هذه الكرة، بتعود مرة أخرى العرضية الآن تأتي، وصلت باتجاه اللاعب ماكسيموفيتش. لا تغييرات في تشكيلة خيتافي منذ التغيير الذي حدث في بداية شوط المباراة الثاني عندما دخل أنخيل بديلا. كرة لفريق أتلتيكو مدريد، كوريا يحاول فيها، كوريا يتقدم، يريد أن يسدد، كرة عرضية تأتي ولكن سهلة عند حارس المرمى، الحارس ديفيد سوريا، حارس مرمى نادي خيتافي. أنخيل أوليفيرا، كرة تعود من جديد، الفارو موراتا يتقدم في الطرف الأيمن، الفارو موراتا صاحب الهدف الوحيد لأتلتيكو مدريد، بينما توماس بارتي وتسديده وهدف ثاني، تمريرة رائعة من بارتي باتجاه دييغو كوستا، لم يضيع هذه الكرة بل سجل هدف التعادل. أتلتيكو مدريد هدفان، خيتافي هدفان. يعود أتلتيكو مدريد بعدما أن تأخر في النتيجة بهدفين نظيفين وعادل النتيجة في هذه اللحظات. خيتافي يحاول عن طريق اللاعب اليوم، عند الكرة عرضية تأتي لكن في الأخير عادت لفريق أتلتيكو مدريد. موراتا، كوستا، تقدم في وسط الملعب مرة أخرى، تمريرة حاضرة في الجانب الأيمن كوريا باتجاه دييغو كوستا، تمريرة حاضرة ممتازة باتجاه توماس بارتي والتمريرة، وموراتا كان متسللا. الفارو موراتا كان متسللا في اللقطة الماضية، بالتالي الكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة. مولينا دخل أو غادر أرضية الملعب، بينما هنا إلينا دخل في تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد بالإضافة اللاعب ديفيرسون، والآخر دخل في تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد. كرة تصل في وسط الملعب مجددا لمصلحة نادي خيتافي، تنقل هذه الكرة، تمريرة في وسط الميدان، بعد ذلك كرة بينية، محاولة قائمة، فيصل فجر وفرصة الثالث ولكن حارس المرمى يتصدى. أوبلاك تألق تألقا كبيرا في مباراة اليوم، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وهو المتألق بواقعه من دون أدنى شك. ركلة ركنية لفريق خيتافي، ركلة ركنية لخيتافي، ديفيرسون يلعب الكرة عالية، تصدي من حارس هذه الكرة في وسط الملعب من جديد. نيوم، الوقت المحتسب بدل من الضائع انتهى والمباراة انتهت. التعادل ما بين الفريقين واللاعبين تشاد جونسون وكلينت كابيلا بهدفين لكل فريق. To Khetafe, to Jimmy.
all things considered, I thought that was a fair result. Soria scores. He made a ton of saves. Oblak made a ton of saves. So I'd like to think when we talk to these competitors after this match, they're going to say the same thing. It seemed like they both had enough looks at goal, enough chances to win the game, but they didn't. And that's a hat tip to their goalkeepers more than anybody else. Absolutely. Well, all the pressure now on Guillaume and Morata. We'll see how they get on. I think we're going back to Kevin. Absolutely, gentlemen. That was fascinating throughout. Really good stuff. And Jimmy, if I could, I'd love to ask you, what shifted, do you think, in that game? Because early on, you were looking at Ocho Cinco and you were saying this looks like it could be cruise control for Chad Johnson. And all of a sudden, Clint just got back into the game and looked really, really good. What shifted? Well, for me, Ocho Cinco came out with a lot of numbers. He was trying to attack with, 5, 6, 7, 8 guys. And I thought that left some space, but he wasn't getting exposed on that to start. And then Clint found his way into the game. Obviously, the goalkeeper for Khetafe made a ton of great saves to kind of keep him into it. That got Ocho Cinco more frustrated. I think he started to commit even more numbers, and that led to a good sequence going the other way for Clint, who then took advantage. He got that first goal. He relaxed. He scored another. And then it was just up to Ocho to get back into it and start to claw his way back in, because he was getting chances. But once he hit the back of the net, he found that second one. And I thought 2-2 was a fair result. Brilliant. Let's see if the guys agree then. Melissa, both Clint and Chad standing by with post-game thoughts for you. Hi, guys. Wow, what a game. What a fair matchup. I mean, Clint, you were up 2-0. Chad, you came back and tied it up. My question is for Chad. Chad, what were your tactics when you were down 2-0 that you put into play that made change the game? I mean, just relax. Just relax. I don't know. I was trying to do skill moves and was messing up, trying to do them in unison, and it just wasn't working out for me. So I just went back to the basics and just trying to stay solid, stay disciplined, because I was letting people out outside of their space, outside their lanes, allowing Clint to score 2 easy goals. So once I got back to all the basics, man, everything just kind of went from there. Clint, and real quick question for you. Any words for your fellow teammate that's about to compete? Any words for your fellow teammate that is about to compete? I mean, good luck to them. Talking about the game today, I was up 2-0. I think I relaxed too much. I could have scored more goals if I stayed disciplined, and it's tough to swallow right now. Yeah, Clint, I can understand why you feel that way. When you're up 2 goals, it never feels good to give up 2. It feels more like a loss than a win or a draw at this point. Yeah. I mean, definitely. When you're up 2-0, you cannot just like let your opponent come back and score 2 goals without even scoring 1 or 2. So that was definitely my mistake. And I hope that my teammates gonna do a better job than me. At least get us a win, so we can go to the next spot. Well, I thought you played well, so we'll see how it happens in leg 2. Ocho, I was building you up this whole time because you beat me before 3-0. You went down 2-0. Yeah. I'm like, what is happening with Ocho right now? What is happening? Yeah, it's all good. It's the first game. The first game you always play. You always got to get the cobwebs out. Get comfortable. I think everything will be fine. I'm assuming I'm going to be able to play again, and we'll be all right. First game is always like that. It's like the first snap of a football game. You're always nervous. It just happens. All right, Ocho. Well, we wish you the best of luck. Thank you, guys. We're going to send it back to Kevin so we get ready for leg 2. Oh, folks, this is juicy. 2-2 after the first game. You see the passion. You see the reaction there from Clint. Absolutely furious with himself. 2 goals to the good. Ocho Cinco draws it back to 2-2. It is finally poised. Mwah, this is beautiful. And now we go to the La Liga, guys, to see who can take it. It's Alvaro Morata for Atletico Madrid. It's Alain Neon for Khetafe. The battle of the Spanish capital. I believe both guys are getting this set up. Mark Brown, this one is finally poised, bud. Where's your head at here on this one? Well, you never know, do you, Kevin? Bragging rights on the line. It's not only, about the bragging rights. It's the fact that we've turned the tables here, and it's 2 La Liga professionals going at it, fighting for their clubs. Fighting for the capital,
and all to play for. Brilliant match that was, 2-2. Absolutely brilliant. To come back coolly, calmly, 2 great goals. The Costa substitution worked a treat. Tactically spot on. And it's finally, boys, I'm not going to call it. Okay, you're not going to call it. You're going to sit on the fence again. I'm going to burn through. Let's go, Melissa, and then to Jimmy straight away. Get off the fence. Predictions, please. Ooh, this is a tough one, but I think since I changed my jersey, I'm going with Atleti win on this. I just wanted to add to what Mark just said. I also think that Oblak save in that last minute really saved Chad Ochocinco. I mean, imagine that going in. That would have been a win, done game for that. And Jimmy Conrad? Yeah, I mean, I feel like Alon's going to be a little bit better than Alvaro, but maybe Alvaro's just slow playing us a little bit. I think Khetafe might sneak this. Well, we're off and running already, off the woodwork to start the game. Mark Brown, Jimmy Conrad, take it away. Well, thank you very much, Kevin. We are indeed underway. Morata gets the ball onto Morata there. And Morata heads just over it. We're back in the Coliseum. Alfonso Perez, the second leg of this quarter-final. 2-2, all to play for. Don't forget, away goals don't count here. If these are all square after 90 minutes, we go to a أتلتيكو مدريد golden عرضية goal. أرسلت هذه الكرة، بعد ذلك موراتا يحاول، لدينا تمريرة حاضرة، وصلت هذه الكرة، تسديدة أتت ولكنها صدمت في مدافع نادي ختافي. اليوم ألفارو موراتا في هذه المواجهة ما بين نجمي ختافي وكذلك فريق أتلتيكو مدريد. كوكوريا يتقدم في الطرف الأيسر لنادي ختافي، عرضية الآن تأتي ولكن الكرة تعود مجددا. لدينا محاولة لفريق ختافي، فرصة الآن وصلت لفريق ختافي، الكرة بتعود من جديد ولدينا هنا محاولة قائمة لكن تصدي من حارس المرمى والقرار من حكم المباراة بوجود خطأ للحارس أوبلاك. تشاد جونسون، كلينت كابيلا، هدفان لكل لاعب ولأتلتيكو مدريد وختافي. التعادل في تلك المباراة. يا ترى ما الذي ممكن أن يحدث في هذه المواجهة ما بين أتلتيكو مدريد وختافي؟ هنا فرصة تأتي، عرضية عالية والكرة ما زالت قائمة، ومن ثم التسديدة كانت قريبة لفريق أتلتيكو مدريد لكن الكرة عادت مجددا في وسط الملعب. مرة أخرى تصل هذه الكرة لمصلحة نادي ختافي. طبعا سنشاهد بعد هذا التحدي تحدي كذلك رباعي بين 4 لاعبين، الحديث عن إغليسياس وكذلك دياندري هوبكنز بالإضافة لخوسيغايا مع راندل. طبعا راندل لاعب فريق لاس فيغاس بينما خوسيغايا لاعب نادي فالنسيا. كرة في وسط الملعب مرة أخرى. بعد ذلك في ختام منافسات هذا اليوم هناك مباراة أخيرة، هنا محاولة قائمة، فرصة لا تأتي وتسديدة وهدف أول يضيع. طبعا موريانتس مع هيرنان غوميز بالإضافة إلى آلي لونغ مع ألكسندر إيزاك لاعب فريق ريال سوسيداد ونجمة المنتخب الأمريكي. كرة منقولة في الطرف الأيمن لفريق أتلتيكو مدريد. أذكر بأن هذه البطولة بمشاركة كذلك بعض من نجوم ال NBA وكذلك ال NFL بالإضافة لنجوم كرة القدم النسائية وللسيدات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كرة في الطرف الأيمن، أمريكا الشمالية ككل. حديث يوم شاهدنا لاعبة ليزا فريستايل، لاعبة أكاديمية باريس سان جيرمان واللاعبة المتميزة في كرة القدم في الشوارع. وكذلك نتحدث عن اللاعبة آلي لونغ لاعبة المنتخب الأمريكي. لكن هنا نبقى في مباراة ألفارو موراتا وآلان يوم نجم أتلتيكو مدريد ولاعب نادي ختافي. آلان يوم من لديه الكرة الآن، وصلت الكرة في الطرف الأيمن، آرام باري يحاول فيها لنادي ختافي، عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء راسية ولكنها في الأخير تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. لودي بارتي يمرر الكرة في وسط الملعب، كوكي بارتي مرة أخرى، موراتا، توماس بارتي، جواو فيليكس، خاطئة الكرة وصلت لفريق ختافي. مولينا يتقدم، مولينا يحاول، فرصة لمصلحة نادي ختافي في الطرف الأيمن. بعد ذلك محاولة قائمة، عرضية ترسل هذه الكرة والتصويبة هنا تأتي وهدف أول.
خيتافي إذا يسجل الهدف الأول عن طريق اليوم، من يتحكم بفريق خيتافي، لكن من سجل الهدف الأول فعليا إلكترونيا بالنسبة لماتا هو صاحب الهدف الأول لفريق خيتافي داخل أرضية الملعب إلكترونيا. لكن من يتحكم بفريق خيتافي هو اللاعب نيوم، الأفضل حتى الآن من ألفارو موراتا من لديه الكرة. موراتا يحاول لفريق أتلتيكو مدريد. موراتا كان بإمكانه أن يمرر وبأن يتحكم كذلك في التمرير بالنسبة لألفارو موراتا من يمثل فريق أتلتيكو مدريد. كرة تصل في الطرف الأيمن، بعد ذلك التقدم لفريق ختافي، فرصة من أجل الهدف الثاني لكن الكرة قطعت. وصلت هذه الكرة لختافي من جديد، تمريرة حاضرة ممتازة الكرة، والفرصة للتصويب من هذه المسافة. هنا الكرة ما زالت من كوكوريا لكنها في الأخير تحولت إلى خارج الملعب. خطير كوكوريا في الطرف الأيسر. كرة لفريق أتلتيكو مدريد، تريبيا يلعب كرة في وسط الملعب مرة أخرى لأتلتيكو مدريد، ما زالت الكرة مستمرة. تصل هذه الكرة، تمريرة حاضرة في الجانب الأيمن عن طريق موراتا. موراتا يحاول، موراتا يريد أن يعرض هذه الكرة عالية، الرأسية تأتي ولكنها إلى خارج الملعب. توماس بارتي حاول في الكرة الماضية، شاهد الكرة الرأسية من توماس بارتي اصطدمت في القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى. كرة تصل عالية لمصلحة فريق ختافي، منقولة هذه الكرة من جديد، تمريرة حاضرة في وسط الميدان. بعد ذلك كرة منقولة لفريق ختافي، ممتازة الكرة في الطرف الأيمن، محاولة ما زالت مستمرة والعرضية من مولينا، لكن أوبلاك شاهدنا التألق في مباراة تشاد جونسون مع كلينت كابيلا. حارس المرمى أوبلاك، حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد. ماكسيموفيتش، أراباري، ماكسيموفيتش باتجاه أوليفيرا، كرة مقطوعة من موراتا. الآن موراتا لديه الكرة، يتقدم، ممتاز هذه الكرة، مساحات موجودة، مرتدة لفريق أتلتيكو مدريد. ألفارو موراتا والتسديدة والهدف الثاني. المتابعة من جواو فيليكس وهدف ثاني لفريق أتلتيكو مدريد، لكن موراتا كان أنانيا في البداية، كان بإمكانه أن يمرر إلى جواو فيليكس لكنه فضل أن يسدد، تصدى الحارس وبعد ذلك كرة الحارس السورية وصلت لجواو فيليكس ليسجل النتيجة ما بين الفريقين. نعم، هدف لفريق أتلتيكو مدريد، هدف لنادي ختافي، الهدف احتسب لفريق أتلتيكو مدريد، ولكن مرتب المتحمس لأن يسجل هدف ثاني لم يدعنا نشاهد لقطة الإعادة. عموما كرة من ركلة ركنية ترسل. الشوط الثاني من هذه المباراة ينطلق في هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام. إذا شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء ينطلق، وكرة لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد، الفريق الذي أصبح يلعب على اليسار بينما نادي ختافي أصبح يلعب على اليمين. كوريا لديه الكرة، تمريرة حاضرة، موراتا يتقدم، موراتا يحاول، كان بإمكانه كذلك أن يمرر. ألفارو موراتا، كرة تصل في وسط الملعب مرة أخرى، أراد أن يستعرض ألفارو موراتا في أكثر من لقطة، حقيقة كان بإمكانه أن يمرر فيها. كرة تعود من جديد لمصلحة فريق ختافي، تنقل هذه الكرة من اليمين لنادي ختافي، محاولة مستمرة، مرور وتقدم وفرصة لعب الكرة العرضية، لكن الكرة عادت مجددا إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. تحولت الكرة لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب لودي، يلعب هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى، تمريرة إلى أقصى اليسار لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد، فرصة واحدة تأتي وتسديدة هنا، لكن في الأخير عادت الكرة مجددا لمصلحة نادي ختافي. أراباري، نيوم يلعب كرة لنادي ختافي عن طريق أوليفيرا، وصلت إلى كوكوريا، ممتازة الكرة من كوكوريا وعرضية لكن متسلل. كوكوريا كان يقف في موقف تسلل، بالتالي الكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة لفريق أتلتيكو مدريد. كوريا يتقدم، يحاول فيها كوريا والعرضية لا تأتي والمدافع يبعد هذه الكرة. وصلت من كوكوريا من جديد، منقولة هذه الكرة في وسط الميدان لمصلحة فريق ختافي.
تنقل هذه الكرة في وسط الملعب مجددا. وصلت هذه الكرة لمصلحة نادي خيتافي عن طريق كوكوريا، يحاول فيها يرسلها في اليسار، محاولة مستمرة عرضية الآن تأتي خطيرة الكرة والراسية، وحارس المرمى أوبلاك يتصدى. كرة بتعود عن طريق ساول، يمرر الكرة إلى توماس بارتي، تمريرة توماس بارتي في وسط الميدان. عادت هذه الكرة مرة أخرى، آرام باري يمرر الكرة، مولينا يحاول فيها، مولينا تمريرة ممتازة إلى أوليفيرا، والعرضية جميلة رائعة، وفرصة خطيرة تضيع على فريق أتلتيكو مدريد. خطيرة كانت الكرة الماضية على فريق أتلتيكو مدريد، أو على فريق أتلتيكو مدريد لفريق خيتافي. وصلت هذه الكرة، تدخل قوي في اللقطة الماضية، تدخل كان قوي، لكن الحكم اكتفى بالإنذار الشفهي. كرة لفريق أتلتيكو مدريد، كوكي يلعب هذه الكرة، جواو فيليكس تمريرة من على مشارف منطقة الجزاء. وصلت هذه الكرة، أذكر بأن إغليسياس ودياندري أوبكنز ضد خوسيغايا وراندل في مواجهة. بعد هذه المواجهة تجمع ريال بيتيس أمام فريق فالنسيا. كرة بينما فريق الليغا أمام فريق ريال سوسيداد في المباراة الختامية، حيث آلي لونغ وألكسندر إيزاك من يمثلا فريق أتلتيكو مدريد. هنا فرصة من جواو فيليكس، يا سلام يا جواو فيليكس، ممتازة الكرة جواو فيليكس، مرور كان رائع في اللقطة الماضية من اللاعب البرتغالي الصاعد. كرة تعود من جديد عن طريق فريق أتلتيكو مدريد، كوريا يلعب كرة كوكي في وسط الملعب من جديد، لدينا تمريرة باتجاه الفارو، موراتا يمرر كرة ممتازة، هنا فرصة خطيرة عرضية وراسية، وهدف يضيع. جواو فيليكس لم يصل الكرة الأخيرة، وهنا حان موعد التغييرات والتبديلات من جانب الفارو موراتا في فريق أتلتيكو مدريد. كوريا غادر أرضية الملعب كما نشاهد، ومراتب هل يغادر أرضية الملعب هو الآخر؟ يعني الفارو مراتب، هل يخرج الفارو موراتا ويلعب بدييغو كوستا؟ عموما هي خيارات الفارو موراتا بالنسبة للاعب الذي يتحكم، ولكن منتظر كذلك أن نشاهد أنخيل يدخل في تشكيلة نادي خيتافي بخيارات اللاعب نيوم. سنتعرف على هذه التغييرات تباعا، لكن فرصة كانت قائمة لفريق أتلتيكو مدريد ضاعت. كرة من ركلة مرمى، ترسل هذه الكرة عالية، طبعا أنخيل بالفعل دخل بدلا من مولينا، وكينيدي دخل بدلا من أوليفيرا، جاسون دخل، كوستا كذلك دخل نعم بدلا من موراتا، ويورنتي دخل بدلا من توماس بارتي وفيتولو. هذه التغييرات التي حدثت بالنسبة للاعبين، مستوى طاقات اللاعبين أمر مهم في لعبة كرة القدم الإلكترونية. فرصة الآن تأتي لمصلحة نادي خيتافي، منقول هذه الكرة في الطرف الأيمن، حاولت المرور لكنها في الأخير مقطوعة. تصل هذه الكرة في الوسط لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد، تنقل هذه الكرة في وسط الميدان، لدينا تمريرة كوستا، فيتولو، يورنتي يلعب هذه الكرة، جواو فيليكس باتجاه ساول، الكرة ما زالت قائمة لفريق أتلتيكو مدريد، الراسية حضرت ولكن الكرة قطعت. عادت هذه الكرة مرة أخرى لمصلحة نادي خيتافي، التعادل في مجموع المباراتين 3 أهداف لكل فريق بعد التعادل ما بين تشاد جونسون وكليت كابيلا، بينما فرصة لخيتافي خطيرة الكرة، لكن المدافع في اللحظة الأخيرة غطى كما ينبغي وقطع الكرة الماضية. تصل هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مجددا لمصلحة نادي أتلتيكو مدريد، محاولة المرور والتمرير بكرة عرضية لكنها كانت في المتناول، سهلة تماما. عادت هذه الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد، وصلت هذه الكرة في الجانب الأيمن، محاولة قائمة لفريق أتلتيكو مدريد، حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة. شاسون، أراباري، شاسون، ماتا، تقدم ممتاز، هنا مساحة موجودة في الطرف الأيسر، فرصة لعب الكرة العرضية واعدة، هذه الكرة لخيتافي والراسية، والهدف الثاني يضيع. الهدف الثاني يضيع، كينيدي كان بالإمكان أن يحرز الهدف الثاني ولكن كرة ضاعت، بطاقة صفراء كذلك من نصيب اللاعب كينيدي.
كرة لمصلحة نادي خيتافي، عادت لأتلتيكو مدريد. مباراة وتحدي صعب ما بين الأربعة اللاعبين، موراتا وتشاد جونسون من جانب أتلتيكو مدريد، ونيوم وكلينت كابيلا من جانب فريق خيتافي. كوكي يلعب هذه الكرة ممتازة إلى جواو فيليكس. جواو فيليكس لديه الكرة ممتازة، الكرة والتسديدة سهلة ضعيفة، لم تكن بتلك القوة الكرة الماضية. عادت هذه الكرة من جديد لمصلحة فريق خيتافي، لكن إذا ما تحدثنا وإذا احتسبت مسألة الهدف والأهداف البعيدة فإن خيتافي هو صاحب الأفضلية باعتبار التعادل من ملعب واندا متروبوليتانو. وفي هذه اللحظات صافرة الحكم تأتي لتعلن نهاية هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء ما بين ألفارو موراتا ونيوم. هدف لكل فريق، وسنشاهد من هو الفريق المتأهل إلا إن كان هناك شوطان إضافيان ل6 نقاط إذن بالنسبة طبعا لحسابات هذه البطولة. ends up losing this match will be kicking themselves because they had opportunities to win this game. Both sides had them. They just couldn't find that final pass, that final shot to make the difference. But there's still plenty of time for somebody to step up and be a hero. And if it can't be solved in golden goal, then we'll go to penalties and somebody else can do it then. So I'm excited to see. I love when the stakes get like this. I love golden goal. I'll tell you what, Jimmy, there's no bigger hero than someone who scores a golden goal. Yeah, I wish that was me, but I was a lowly center back, Mark, so that never happened. Or saving a golden goal. Right, well, here we go. This needs to be set up, but we're going right down to the wire here. Next goal wins it. We've already had Villarreal through to the last 4, and who's going to join them? Is it going to be Atletico Madrid, or is it going to be Khetafe? It's winner take all with a golden goal. It really is a coin flip between all 4 of these competitors. We saw it before with Clint Capella and Ocho Cinco. That was a great game. There was not much to split between them. That finished 2-2. Now we see this one, very similar. Great opportunities on both sides, but could only end 1-1. So whoever ends up nipping it here at the end, they're going to deserve it because they've made the play that's going to make the final difference. So we'll see if it goes to penalties. Those are always a coin flip too. But this has been a great tie, as they say, so far. Yeah, it's been tight, as you would expect in real life, between these two teams also, Jimmy. And the subs paid off in the first leg. Good subs in the second leg too. And let's see what happens here then. What are you expecting here in this golden goal? I don't know. Well, I don't know. You got a little Diego Costa, in your life, who's very gritty, loves to run the channels, can hold the ball up. He scores scrappy goals at times. I think you need a little scrappiness sometimes to make the difference. But Angel comes in for Khetafe. He knows how to score goals as well, and obviously can combine very well with Molina and Mata. So it's anybody's game at this point. I don't want to make too much of it. However, I will say the sub, Alvaro Morata subbing himself off for Diego Costa. إذن تستأنف المباراة أو مباراة أخرى ما بين نيوم مع ألفارو موراتا في هذه اللحظات لحسم أمر التعادل ما بين الفريقين أتلتيكو مدريد ونادي خيتافي، ومعرفة من سيتأهل إلى الدور القادم في هذه البطولة. إذن أيها الأحبة الكرام، ألفارو موراتا على اليمين، ولدينا طبعا أتلتيكو مدريد على اليمين وخيتافي على اليسار في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. كرة لمصلحة نادي خيتافي، منقولة هذه الكرة في الطرف الأيمن، عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة تعود مجددا، وصلت في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد. منقولة هذه الكرة، بعد ذلك تمريرة حاضرة باتجاه جواو فيليكس، محاولة قائمة وتسديدة، وهنا تأتي وهدف أول يضيع. الهدف الأول يضيع جواو فيليكس الذي كان بالإمكان أن يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. ركلة مرمى لمصلحة نادي خيتافي. إذن لا أشواط إضافية، وإنما هي مباراة فاصلة ولا احتساب للأهداف البعيدة ما بين الفريقين. هنا خطأ كان موجود، تدخل كان حاضر، الحكم في البداية أعطى مبدأ إتاحة الفرصة، ولكنه عاد ليصفر وجود خطأ لفريق أتلتيكو مدريد. تريبير على التنفيذ، سيلعب هذه الكرة تريبير في هذه اللحظات في الزاوية 90، يختار هذه الزاوية، لكن هل تأتي التسديدة لكن إلى خارج الملعب. تحولت هذه الكرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى في هذه الأثناء. وصلت هذه الكرة لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد. توماس بارتي
الفارو موراتا أفضل في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. وفي هذه المباراة الثانية كرة منقولة من الجهة اليسرى، محاولة قائمة لفريق خيتافي. تصل هذه الكرة عند حارس المرمى أوبلاك، هناك خطأ على كوكوريا. الحكم أعطى بداية تحت الفرصة، ولكنه قد يعود لينذر اللاعب كوكوريا ببطاقة صفراء في حال إذا ما توقف اللاعب. كرة تصل في الجانب الأيسر لمصلحة فريق خيتافي، عرضية الآن ترسل، كرة تعود من جديد. سقط لاعب خيتافي يطالب احتساب ركلة جزاء. حكم اللقاء أشار إلى استمرارية اللعب، بينما هنا باتجاه مات الكرة أراباري. نيوم لديه الكرة من جديد، نيوم يمرر الكرة جاي، بعد ذلك العرضية المثالية والرأسية تأتي والهدف الأول يضيع. كوكوريا الذي أنذر نعم بالبطاقة الصفراء بأثر رجعي بعد تدخله في كرة سابقة. ركلة ركنية لمصلحة نادي خيتافي، عادت لفريق أتلتيكو مدريد. تصل هذه الكرة عن طريق اللاعب جواو فيليكس، يمرر الكرة ممتازة، انطلاقة سريعة لكن راية مرفوعة، والتسلل كان موجود في اللقطة الماضية. التسلل كان موجود في الكرة الأخيرة. وصلت هذه الكرة في الطرف الأيمن لمصلحة نادي خيتافي. تنقل هذه الكرة عن طريق اللاعب أراباري، لديه الكرة أراباري والعرضية، لكن أوبلاك تصلتها لهذه الكرة. منقولة هذه الكرة من جديد لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد. للأتلتي كرة تنقل في وسط الملعب مجددا، أوليفيرا لديه الكرة، وصلت مجددا عالية داخل منطقة الجزاء. كوكوريا يحاول فيها، لكن في الأخير الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. تصل كرة طويلة في وسط الميدان، كوكوريا من جديد لنادي خيتافي. ملعوب الكرة في الجانب الأيمن، عرضية تأتي لخيتافي، لكن أوبلاك متألق رائع. الحارس أوبلاك كعاداته واقعيا، حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد واحد من أفضل حراس المرمى في العالم. شاهدنا تألقه في مباراة ليفربول في مباراة العودة في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل أسابيع من الآن، ما قبل التوقف. كوكوريا حاول فيها لكن تريبيا. كوريا يبحث عن زميل، كوريا يمرر كرة ممتازة. هذه اللقطة لفريق أتلتيكو مدريد، هنا التسديدة والهدف الأول. نعم، الهدف الأول لفريق أتلتيكو مدريد. جواو فيليكس يحرز الهدف الأول، استلم الكرة، سددها يسارية، كرة سهلة كانت طبعا، من السهل أن يسجلها، وبالفعل أتلتيكو مدريد يسجل. ويبدو أن هذا الهدف هو الذي أهل موراتا وتشاد جونسون إلى الدور القادم، باعتبار أنه طبعا وعلى طريقة الهدف الذهبي. جواو فيليكس سجل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد بالنسبة لما حدث في المباراة الأخيرة. وننتظر المباراة القادمة ما بين دياندري هوبكنز مع راندال أو خوسيه غايا مع أغليسياس. He'll be reflecting on that for a while. That's a big miss in a big moment. And absolutely, well, as tight as you like, that one, wasn't it? And we expected it to be. We expected the defences on top. Two great keepers as well. I thought Story was absolutely brilliant. Yeah, he was fantastic over both legs, and really probably the real MVP for Getafe. Unfortunately, it wasn't enough for them to go through to the semifinals, but a good performance nonetheless. Absolutely. Well, Khetafe have done their town proud, but it's Atletico, the big boys, who take it. I think we're heading back to Kevin. Indeed, gentlemen, that was an absolute thrill, wasn't it? João Felix, we want to see him banging in the goals in real life as well. There with the winner. I've forgotten what it was like. Golden goal. Absolutely brilliant. Epic ending. We're going to get some thoughts now from the guys post-game. Alvaro Morata with the big win. Alan Niom, valiant effort, both standing by now. Melissa, take it away. Thank you, Kevin. Oh my gosh, what a game, you guys. Alvaro with the late winner, the golden goal. What are your thoughts of the performance, winning that golden goal and now advancing on to the next round? I think it's just a bit lucky because it was a pair game. I think we have to win, and I have this chance, and I score, and I am lucky because I win. But
not anymore to say to say hello to Neom. I hope to see you the best in a few days, and stay safety to everyone, and I hope to win tomorrow, and that's it. Thank you. Real quick question for you, Alvaro. You substituted yourself out in place for Diego Costa. What was the reasoning behind that? No, just to have more chances. Diego is fit and now, and I was a little bit tired, and I needed something to try to win. But at the end of the game, I was lucky. But this is for a good case, and I'm really happy to play this tournament. Well, congratulations again, Alvaro. I respect the move of taking yourself out. That's very humbling. Now, Alon, let's talk about you. You had so many chances to win that match, especially in golden goal. You missed a sitter from 3 yards out. Talk me through your performance through this leg. Yeah, it's football. If you can't score, you can't win. Alvaro Morata played very well. He deserved to win, and it's football. No worry, next time I will try to win. All right. Well, talk to us a little bit about Khetafe. You guys have been tremendous this season over the last 18 months. You know, are you excited for the future? Because you've been playing really well. Yeah, like I said before, we play as a team. We try to be competitive every game. It's not easy because La Liga is very tough league. So every game we try to give our best to at least get a point. Yeah, and then one last thing. We love your outfit, by the way. Whatever you're wearing, A+. We're big fans. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. All right. Alon, everyone. Alvaro, congratulations. Alvaro, we'll see you tomorrow for the semifinals. Thank you, guys. Now we're going to throw it back to Kevin. Thank you. Bye. Thank you. See you Bye. tomorrow. Bye. Bye, Thank you. Bye-bye. Bye. Alvaro, Alam, absolutely top class. Thank you very much to the gents. And Jimmy, you got that question in about the outfit. Love it, boy. I had to ask him. Unbelievable. Good for you. So hopefully we can all get one. La Liga, are you listening? Folks, we're going to step away for 1 second. We're going to take a quick commercial break. Let me remind you, the dollar bills, they keep rolling in. It's absolutely brilliant to see. You see down the bottom of your screen, streamlabs.com/eLaLiga. Give what you can. It is for feeding America, a crucial cause at this time. It is Kick COVID-19. You're watching us from all over the United States and all over Europe as well. It's been a joy to bring you the action. And up next, we head to the other side of the bracket. We've got Real Betis, Valencia. We've got the La Liga team. We've also got Real Sociedad, another side, enjoying a fabulous campaign. Folks, don't go anywhere. We'll be right back.